Alhamdulillah. Welcome, everyone. Assalamu alaikum. Taqabbalallah. Today is a special day. Every day is special, and this speciality tonight is for remembrance of our Sheikh. It is Urs. He passed away from this life, this physical life. He passed away 5 years ago. No? 5 years ago, 8th of Rajab, was like this. They are passing but they are how you say, you may connect with them. You may connect. We can connect. And today is connection. More than, as Allah likes to make specialities for every time, He likes to make a special connection tonight. And reminding, and his body moved. But actually, you may connect with everything, also with his body, no problem. Yes. When Grand Sheikh Abdullah Dagestani, Karasasarwaliyat, the Sheikh, our Sheikh, passed away in 1973, and Murids were very desperate. One of them, he was a doctor, Mahmoud Kabani. He tried to revive him, to him here, reviving. Until Grand Sheikh, he opened his eyes and said, "Leave it. Khalas, finish, Burak." And he was shocked. He was so shocked that he ran out of the room. He was completely frightened. But he was successful, Yes. This is possible. It's possible any time that the Sheikh may appear in front of you with his body, but he is not, because you can't carry. You get afraid like Dr. Mahmoud. You run away, and maybe you get a heart attack. Finished your life. But it's possible. We have to know this. We are missing him. We are missing him, and we are not you are maybe, I don't know, every one of you has a secret with Allah Almighty and has a station. I have no station and nothing, but we are missing. And we are not saying we are missing him spiritually. No, spiritually is available, easy to connect.
And also we don't have such a high level that we are saying, oh, we are murids, high level murids, very spiritual. Body is not interesting for us, no, only spiritual. Spirituosen. No, no. No, we love also his body. We love his body. Everything from his body we love. We love body of Prophet sallallahu alaihi wasallam. When we have the hair of the Prophet, and we have, mashallah, they give us not only once a year, no, 5, 10 times a year, mashallah, we are so blessed. Coming to us, hair of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and belongs to his body, and it is a miracle, and it has it's representing his whole body. If you are visiting the hair of Prophet, you're making ziyarah for hair of Prophet, you're visiting him in his physical appearance, actually. We loved it to sit near him. That was the highlight of our life. It was enough to sit near him. Anything else you wanted? No. Maybe you had a lot of questions also. You wanted, this is a Sheikh, he may answer you so many questions, and you are also a very clever one. You have so many questions. And also maybe a little you test the Sheikh if he's a real Sheikh also. And then you sit near him and all your questions gone. You forgot all your questions. But some people, they are so clever, they wrote them down. And they are taking out the paper also. No. You have no question in his presence. You are totally satisfied in his presence. Bodily, physical presence. Yes. And the highlight of highlights was to eat with him at his table. He invited you to his table. And his table was not a normal table. It was a different table. It was a heavenly table. You were sitting at a heavenly table with him, through him, with him. And that was the best. Huh? Yes. Deutsch. Hm? Hm? Deutsch. Auf Deutsch. Hier sind keine Deutschen. Gibt es hier Deutsche? Aber hier. Da? Sheikh Ahmed is insisting. Unsere deutschen Brüder und Schwestern. Wir sagen Salamu alaikum. Taqabbal Allah. Wir sagen Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Medet ya Sayyidi. Und es ist Medet. Medet ist da. Das Herz ist verlangt und die Verbindung ist da. Heute ist besondere Verbindung, weil wir feiern heute, sozusagen, so sagt man,
feiern, nicht das richtige Wort, würde ich sagen, aber man sagt Urs, als Maulana vor 5 Jahren weggegangen ist, aus dieser Welt, am 8. Rajab, vor 5 Jahren. Wir gedenken, ich würde sagen, gedenken ist ein besseres Wort, wir gedenken ihm. Und wie es Allah gefällt, hat er für diesen Tag öffnet er die Türen und schafft die Konditionen sozusagen, erleichtert die Konditionen, uns mit ihm zu verbinden. Und wir sagen, es ist okay, an seine physische Präsenz zu denken. Wir sind nicht so hochspirituelle Murids, die sagen, wir sind geistig, ich treffe meinen Sheikh auf der geistigen Ebene. Ja, ich fahre nach Zypern und treffe dort meinen Sheikh, weil ich bin ein Murid, auf der geistigen Ebene. Der Körper interessiert gar nicht. Wo bist du? Wer bist du? Bist du auf der Ebene von deinem Sheikh, mashallah? Begegnest deinem Sheikh? Küss seine Hand und sei ganz zufrieden mit seiner Hand und seinem Fuß. Schätze sein Lachen, schätze seinen Atem, schätze seine Körperlichkeit, schätze seine körperliche Präsenz und sei happy. Du bist im Paradies. Es gab nichts Schöneres und gibt nichts Schöneres, als mit dem Sheikh zu sein. Auch seine physische Präsenz, oder gerade für uns seine physische Präsenz, war immer das Highlight, sagt man, ne, unseres Lebens. Höchste Geschenk Allah subhanahu wa ta'ala für jeden von uns. Alle, die einen körperlichen Kontakt haben durften mit ihm. Vom kurzen Blick angefangen, vielleicht, manche haben ihn einmal vielleicht in einem Blick gesehen und der Sheikh hat seinen Blick auf etwas, auf ihn geworfen, vielleicht. Ist genug, ist okay. Und manche hatten mehr Glück oder mehr Nasib, ja, Nasib, sagen wir, alles gleich, Nasib, und waren mit ihm. Und es war das Beste, einfach nur neben dem Sheikh körperlich zu sitzen. Seine Nähe zu spüren, seine körperliche Nähe zu spüren, seine Ausstrahlung zu spüren. Und du warst im Paradies, du wolltest nichts. Viele hatten Fragen, unsere schlauen Murids. Ja, die haben viele Fragen an den Sheikh. Haben gesagt, das ist der Sheikh, jetzt muss ich fragen, jetzt fahre ich extra hin nach Zypern, damit ich ihm endlich mal was fragen kann. Ich habe so viele Fragen. Manche sind so clever, haben sich sogar aufgeschrieben, und manche, die wollen den Sheikh sogar testen, so neue. Die haben gehört, das ist ein Sheikh, und jetzt gucken wir mal, ob der ein richtiger Sheikh ist. Ich weiß schon eine Menge, habe schon viel gelesen, bin sehr belesen, voll belesen. Und wenn sie dann neben dem Sheikh sitzen, dann sind alle Fragen weg, plötzlich. Alle Fragen sind weg. Kein Bedürfnis, Fragen zu stellen, weil du glücklich bist, zu Hause bist. Du bist zu Hause. Was willst du mehr? Nichts mehr. MashaAllah.
Und dann haben wir gesagt, das Highlight der Highlights war dann immer mit dem Sheikh zu essen, an seinem Tisch zu essen. Ja, an seinem Tisch. Und es ist kein normaler Tisch, sondern ein Tisch, ein himmlischer Tisch. Ja, es ist ein himmlischer Tisch. Und das Essen, was es dort gab, war Heilung. Ist Heilung. Ja, jeder Bissen ist eine Heilung, ist eine Medizin. Das ist eine Medizin, die durch den Sheikh kommt und den Leuten gegeben wird. Das ist eine Medizin. Deswegen, ja, manche haben dann gesagt, oh, was ist das denn für ein Sheikh, der sagt jetzt, ich habe schon den 5. Teller, ich kann nicht mehr, ich sterbe gleich. Das ist doch nicht Sunna, Sunna ist doch nur ein Drittel und ein Drittel und ein Drittel. Ja, also, ja, kann es sein. Das ist Medizin, don't worry. Ist, wenn der Sheikh sagt, ist. Ja. Deswegen, wir vermissen ihn. Ja. Was vermissen wir? Wir vermissen seine Körperlichkeit. Ja, sein Körper. Sein Licht, was durch seinen Körper kam, seinen Körper, einfach seine Präsenz. Physische Präsenz vermissen wir. Es ist leer. Ohne ihn. Was machst du ohne ihn? Sagst du, okay, machen wir Rabitatu Sharifa. Das ist okay. Mach Rabita. Mit allem, was du hast. Auch mit deiner Körperlichkeit. Keiner kann Rabita machen. Ich frage mich alle Rabita, wie geht das? Ja, erinnere dich an den Sheikh. Ist okay, ist halal. Erinnere dich an seinen Körper. Erinnere dich, wie du neben ihm gesessen hast. Erinnere dich, wie er dich angeguckt hat. Erinnere dich, wie du seine Hand geküsst hast. Erinnere dich, wie er dir Kaffee gegeben hat. Erinnere dich daran und daran und daran. Was auch immer. Erinnere dich daran. An solche Sachen, Kleinigkeiten an. Das sind keine Kleinigkeiten. Das ist alles Hack. Wesentlich bei dieser Sache ist, dass deine Liebe wiederkommt. Und Rabita, sagst du Rabita? Rabita tu Sharifa, ey. Dann geht's hier Tiki-Taki, Tiki-Taki, Tiki-Taki. Wo bleibt die Rabita? Der Sheikh, der ist Rabita, der ist auf Standby, aber nicht du. Besser, du träumst über ihn ab, über ihn, den Sheikh, über seine wundervolle Präsenz und seine erstaunliche und übernatürliche Präsenz, aber eben auch physisch und körperlich. Und kommt deine Liebe. Das ist okay, das ist Rabbi, das ist mehr wert als ein geistiges, deine geistige Rabitatu Sharifa. Deswegen hat der Sheikh gesagt, er hatte nie gepredigt, mal lange Rabita, halbe Stunde, Stunde.
Sag mal kurz und richtig heftig. Yes, he said, Maulana Sheikh, now we are missing him, his body, his presence, to be with him. And it is empty. You can do what you want. It's okay, but yes, and his presence is there. Yes, but we miss him. We miss him. There's something else if he is here. It's also something else if the Prophet was here, was with the companions, was something else. When he went, the companions get crazy. Everyone getting crazy. Finish, astaghfirullah. Finish. Except Abu Bakr as-Siddiq. Everyone else got a crisis. That is right. That is right. It's a big thing that this light is taken away from the earth, physically. It's a huge thing. And it is terrible. Then you say, doesn't matter, Sheikh said, when I am going, I am much more powerful. Yes, it's true. Sword is out of shield. Then you say, yeah, that is true. And anytime you may connect and use. But from my experience, my own experience and my brothers and sisters, they're asking me how we make Rabita every time. I make Rabita what is... Connection, Rabita to Sharifa, connection with the Sheikh. Okay, doesn't matter. You have intention, it's okay. No problem. Sheikh is there. Sheikh gives you. Maybe you don't feel. That is a thing. You like to feel, you don't feel. Doesn't matter. It's happening. So you may connect on your level. Your level is physically. Remember him. Anything from him when you were with him. You were with him driving in the car, or you were greeting him just shortly, you kiss his hand, he look at you, he says something funny or something else. So many things you saw, so many different things in his physical life, and everything is important, everything. Doesn't matter what you remember, everything is important. We don't remember. And we do some things, we said we are heedless, we are not saying this is important. Everything is important with him. Every breath, every word, every movement. Companions, they understood. Radiallahu anhum, from Prophet sallallahu alaihi wasallam. That is very eager to keep every detail, you know. Very eager, informing each other if somebody was not there. Everything they are trying to keep, because everything is important. He's a representative of Allah Almighty, His manifestation. Very important, everything. Sheikh is like this. And so you may remember anything. And the important point in this is that it is increasing your love. Increasing your love and coming up your love. Yes? So we may think, and when you think about him, about something nice, and you feel love, then you must know it's not from you. This inspiration is not from you. It's from the Sheikh.
The Sheikh gives the spark, they are saying. Gives the spark of love. Then you must add something. He loves them, they love him. Radiallahu. Wie heißt es? يحبهم ويحبونه. Ja. يحبهم ويحبونه. He loves يحبهم ويحبونه. ويحبونهم. And they love him. He loves them first. Must be. Then they love him. He loves you. He loves you, and he's sending a spark of that. Then you add. You may add to it. When you add to it, it is growing. It is growing. Ja, das ist die Verbindung mit dem Sheikh. Auch deine Trauer, dein Vermissen, deine Trauer, dein Vermissen, dein alles, was damit zu tun hat, auch mit der physischen Präsenz des Sheikhs und dass dies weg ist. Ja. Das dient dir, und das ist der Sinn von der Verbindung, die Liebe zu vergrößern. Und manchmal denkst du an ihn oder an irgendetwas mit ihm, ohne dass du es beabsichtigt hast vielleicht. Oder du bemühst dich und es kommt eine Inspiration der Liebe zu ihm. Dann musst du wissen, dass diese Inspiration, diese Initiation wie ein Funken von Liebe, kommt vom Sheikh. Ist nicht dein, weil du kannst es nicht, das geht nicht, weil das ist das göttliche Gesetz. Es steht im Koran. Er liebt sie, sie lieben ihn. Das heißt, hat der Sheikh auch so erklärt, erst Allah liebt dich, sonst kannst du nicht lieben. Allah liebt dich, dann liebst du ihn. Der Sheikh liebt dich, dann liebst du ihn. Einen schönen Gedanken, eine Liebe zum Sheikh, eine Vertrautheit, was auch immer, ein schöner Gedanke, eine liebevolle Bewegung in deinem Herzen ihm gegenüber, stammt von ihm. Wenn das passiert, dann musst du das wissen. Und dann kannst du dazu tun. Dann kommt dein Dazutun. Wenn du dazu tust, dann wird es mehr. Dann wird es mehr. Dann wird die Liebe mehr. Er liebt sie, sie lieben ihn. Ja. You will your longing for him belongs to our way. You see? It is a special gift. Special gift. Normally, what I say, people saying, and Muslims saying, and religious people saying, they are saying, what do you worry about your health and death and so? Don't you like to meet Allah? No? Yeah, I like, but you know, first I have to get that car, which I always wanted, you know. After that we see, we look. If a new car coming out, maybe we can a little bit. Yes. No. No, we are not ready. Are you ready?
to die now, this holy night? The same night like the Sheikh passed away, you already passed away? Are you happy? You are happy, inshallah, to see your Sheikh. Yes. I'm convinced somehow that, for instance, Nabil, our brother Nabil, Sheikh Nabil, servant of Maulana, he has so special connection with the Sheikh, and he was the first one, I think, to go from us, from all, to go after him. Nobody expecting, he was young, and he was, it's such a longing, he must follow his Sheikh. That is the only reason. Sheikh Adnan went longing, no waiting here ever, going to his Sheikh, to his love. There is nothing else important. So it's a great gift. It's a great gift. Makes easy for us. No? Allah is great. Allah. MashaAllah. Allahu Akbar. Prophet also is too much for us. No? What yeah, okay. MashaAllah, yes. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. But your Shaykh is, and he is ready for you. He's not to prophet, I don't know. I have to admit that I am very worried. I would be worried to. I don't dare to, you know. And I cannot in the presence of the Prophet. Who can do this? But the Sheikh may prepare us, and he will prepare us, he will do it for the presence of the Prophet. But he must do. You cannot. It's impossible. And you must be clean. Cannot that the Sheikh is showing the egoist, you know, that one. Look, this is you. No. And Sheikh is enough. Forever enough. Your brother is enough also, if we would know. You may long for your Sheikh, to see him again. You know? That is okay. Everyone can imagine this. Everyone can imagine. You will see him. You will be with him. And you will long for him. And you must long for him. And that is your way. And that is good. And that is a great gift. And that is very physical somehow. It is not, you know, no, we don't want that. We want to obey. We want to obey. To make him happy by obeisance. Obedience. And so you have a longing, you have everything what you have. You have the Sheikh, and the Sheikh is everything, in the beginning and in the end. And you have to keep his advice, keep your adab, keep your love, increase your love, and you will be longing, and you may go, and you will be happy when you are going there. Great luck.
And this is just the haq of the Holy Quran. Nothing else. They are saying this. And this is the haq. The manifestation in front of you, with your Sheikh, giving you this in your heart, in your body also. To go. To be happy. If he decide to go, you go. And everything what you do, make it for him. Ja, das ist... Was haben wir gesagt, Sheikh? Der Muslim oder Mu'min, so heißt es, so sagen sie, und es steht im Koran und überall, und das sagen die, heißt, und sein Test ist, ob sein Glaube da ist oder nicht, ob er bereit ist zu gehen in die nächste Welt. Wenn du so gläubig bist und so fromm, hast du was dagegen, heute Nacht, in dieser heiligen Nacht, in der dein Sheikh ging, zu gehen? Oder gibt es da Objections? Gibt es da Einwände? Ja, das neue Modell von Mercedes kommt gerade raus. Ist noch nicht heute. Nächsten Monat. Das wollte ich schon immer mal haben. Und dann warten wir noch einen Monat, bis das neue Modell rauskommt. Und dann gucken wir mal. Also noch ein bisschen. Ja, oder bist du bereit? Das ist die Frage, das ist der Test, der steht so. Das ist der Test. Wenn ihr sagt, also wenn ihr meint, was ihr sagt, dann kommt der Test. Willst du dann zu deinem Herrn, bist du froh, jetzt zu gehen oder nicht? Ja? So ist es, das ist Haq. Allah ist groß und ja, und der Prophet ist auch groß. Und du kannst auch nicht direkt zum Propheten und das ist auch, ja, es gibt die Herzensverbindung mit vielen und der Prophet ist mit allen, Alhamdulillah. Trotzdem, würde mich schämen. Ich persönlich würde mich also schämen sozusagen. Ich würde mich eher schämen, also als zu sagen, ich bin jetzt in die Präsenz vom Propheten. Es ist schlimm genug alles. Und Sheikh, ja, und der Sheikh ist halt der Oberbarmherzige und der für uns jetzt hier da ist. Und der gibt das Haq zu uns. Das Haq, was im Koran steht, Haq in Hadith, Haq vom Propheten, gibt er uns hier live, 1:1, körperlich, physisch. Und das drückt sich aus in deiner Sehnsucht nach ihm. Und wo du sagst, okay, zu meinem Sheikh. Und wir haben uns erinnert an Nabil. Ja, der war ein erstaunlicher Diener, den ich immer bewundert habe. Wo ich immer gesagt habe, also ich könnte nicht, also in einen Tag, auf keinen Fall würde ich einen Tag schaffen von dem, was der da schafft. Auch nicht einen halben. Ja, mashallah. Und der hat sein Geheimnis
mit seinem Meister, mit unserem Meister. Und der war der Erste, der gegangen ist. Ich habe keinen gesehen, der in den 40 Jahren, wo wir mit dem Sheikh waren, habe ich nicht sowas gesehen. Einer, der so, ein Diener halt so, habe ich nicht so gesehen. Gab es nicht vorher, weil die Situation war nicht da. Die war mit dem Nabil da. Ayarhamu. Ja, und der war der Erste, der gegangen ist nach dem Sheikh. Das ist ganz deutlich. Und es war gar kein Grund, dass der stirbt. Der war nicht krank. Die haben irgendeinen Fehler gemacht, irgendwas im Krankenhaus. Allah gibt die Gründe, verstehst du? Das ist ganz egal. Allah ist der Grund, immer der Grund. Wenn wir sagen, deswegen ist Blödsinn. Das sind Zweitgründe. Zweitgründe interessieren uns eigentlich nicht wirklich. Erstgrund ist wichtig, das ist Allah. Hat ihn einfach genommen, diese Sehnsucht zum Sheikh. Was wollte ich hier noch? Ist ja egal. Sheikh Adnan ist gegangen. Weil ihre Sehnsucht groß ist. Und die sagen nicht Allah oder dies oder das, ich gehe zu Allah. Ja, klar, kannst du sagen. Die geht zum Sheikh. Die haben eine Sehnsucht zum Sheikh. Habt ihr Sehnsucht zum Sheikh? Körperlich, physisch, einfach den Sheikh. Du willst ihn wiedersehen. Wiedersehen, ihn, ja, neben ihm gesessen, mit ihm gegessen und ich weiß nicht was. Deine Sehnsucht, mashallah, die dich führt. Nimm diese Sehnsucht. Nimm diese Sehnsucht, entwickel diese Sehnsucht, entwickel deine Beziehung immer mehr. Und das ist das Hack, dass du deinen Herrn triffst, das ist das. Natürlich. Und das ist manifestiert für uns. Wir sind total glückliche Leute, dass wir so einen Sheikh kennenlernen durften. In unserem Leben. Das ist dann der Wahnsinn. Das ist unglaublich. Das ist ein derartiges Geschenk, das haben nicht alle. Das ist nicht sagen, jeder hat das. Wo der Sheikh dir das zeigt, er transportiert es dir vor die Nase, hier, jetzt, in deinem Weg. Subhanallah. It's a great gift that we are lucky to touch him, to be in touch with him, with such a friend of God. Hi. Friend of God. Very big luck, and it manifests your way and may give you longing to see him, so that you get the point, what is important. That is important, nothing else. And that is why we are thinking about this, about him, to meet him, in a very simple way. Not I am a spiritual, and then spirituality, and then on such a level, I don't know, which level, what? I don't know. Maybe you, I don't know, but I don't have that. So we have to obey the Sheikh, to make him happy. Just obey the Sheikh. Take his advice as much as you can. As much as you can, you take his advice. Very on the way. And the perfect Sheikh to teach, to keep on the teaching now is Sheikh Mohammed. He is teaching this. How to keep the advice of our Sheikh, which is the advice of Prophet, which is the advice of Allah Almighty.
He is teaching this in the perfect way, most perfect way. Maulana Sheikh, most perfect one. He left us, most perfect one. Cannot be better. Cannot be more perfect for you, for everyone. You have to understand. Make your Sheikh happy, and your Sheikh will be happy. Yeah, I'm saying this, astaghfirullah. Astaghfirullah. May Allah help us, inshallah. And keep the way and give us more from His, grant us more from His presence. Any presence, physical presence also, we believe in it. And to share our keep His advice, and that His advice was to be with His children in a good way. That means with brothers and sisters. We are His children. And to be with the brothers and sisters in the best way. That is. Möge Allah uns geben die Kraft, inshallah, ja, unsere Herzen zu reinigen und mit ihm zu sein, ihm zu gehorchen, inshallah, und auch mit den Brüdern und Schwestern eben zu sein. Das wollte der Sheikh. Er ist nicht zufrieden, wenn wir streiten oder wenn wir Shaitan in uns kommen lassen oder mit unserem Nafs, sondern er ist zufrieden, wenn seine Kinder sich vertragen, sozusagen. Wie ein ganz normaler Eltern zufrieden sind, wenn die Kinder sich vertragen und es nicht aushalten können, wenn die Kinder sich streiten. So ist es, ganz einfach. Möge Allah uns es geben, inshallah, sodass wir mehr, inshallah, zusammenwachsen, mehr in der Einheit sind, inshallah. ومن الله توفيق بحرمة الفاتحة. آمين.